హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హౌ ఆర్ యూ ఆల్? సో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నది ఏంటంటే, సో లాస్ట్ 10 years నుంచి, ఐ మీన్ 1 decade, ఈ లాస్ట్ 10 years నుండి సో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉండే డిగ్రీనే చేస్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్? సో వై మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ చూసింగ్ సో కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సెస్? అది మనకి డిగ్రీ కావచ్చు లేదా ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ కావచ్చు. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సెస్. వై? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దాట్? సో అది నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సో మేజర్గా మనకి సో మెనీ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ లైక్ సో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్. కంప్యూటర్ సైన్స్లో సో మనకి ఈ మధ్య చాలా రకాల ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, బ్లా 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 ఎక్సెట్రా. సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ courses are introduced. So why many students are attracted and they are taking these courses? సో నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే, ఈ లాస్ట్ డీకేడ్లో అండ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారండి. సో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్ ఇన్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న శాలరీస్, సో మెయిన్గా మనం దేనికైతే ఎవరైనా సరే మనం సంపాదన కోసమే లాస్ట్ ఆ ప్రియారిటీ ఉంటుంది. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో వచ్చేంత ఇన్కమ్ సో వేరే ఏ ఇండస్ట్రీలో రానందున సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ మెనీ స్టూడెంట్స్ they are attracted to get a job in the software industry. So that was the utmost reason the people are choosing computer science courses. సో నేను చెప్పదలిచేది ఏంటంటే, సో కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సెస్ తీసుకోవడం మంచిదే, కాదనట్లేదు. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ in technical side like electrical engineering and mechanical engineering and civil engineering, so many number of core jobs are there like so assistant AE, so in electrical field AE and divisional engineer, sub-division engineer, so many number of jobs are there like that. So as well as in mechanical field and civil engineering field. So మీకు ఇలా టెక్నికల్ సైడ్ జాబ్ తెచ్చుకోవాలని ఉంటే సో మీరు కోర్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచెస్ని చూస్ చేసుకోండి. సో లైక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ మెకానికల్ అండ్ సివిల్, ఏరోనాటికల్, లైక్ దట్. సో లేదు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో రాణించాలనుకుంటే సో ఎనీ డిగ్రీ కోర్స్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ సో రిలేటెడ్ టు కంప్యూటర్ సైన్స్, దట్స్ ఫైన్. సో థ్యాంక్ యూ.